Imagina un mundo donde la calidad de cada producto que usas es impeccable, donde los errores de producción se detectan antes de que llegue a ti. Esta utopía está cada vez más al alcance, gracias al control de calidad impulsado por IA. El control de calidad impulsado por IA utiliza inteligencia artificial para mejorar y automatizar el proceso de inspección en la manufactura y producción. Tradicionalmente, el control de calidad ha dependido en gran medida de los trabajadores humanos para identificar defectos, lo cual no solo consume tiempo sino que también es propenso al error humano. La IA cambia esto empleando algoritmos de aprendizaje automático y visión por computadora para analizar productos en tiempo real, detectando incluso las animalias más pequeñas que el ojo humano podría pasar por alto. Estos sistemas se entrenan con vastos conjuntos de datos, lo que les permite aprender cómo debería ser un producto perfecto y identificar desviaciones con una precisión notable. Considera la industria automotriz, donde la precisión es primordial. Cada automóvil consta de miles de componentes, y hasta el más mínimo defecto puede llevar a problemas de seguridad significativos. En el pasado, el control de calidad implicaba inspecciones manuales que, aunque efectivas, podían ser inconsistentes debido a factores como la fatiga o el descuido. Ahora, con la IA, cámaras equipadas con tecnología de visión por computadora escanean cada centímetro de un vehículo durante el ensamblage. Estos sistemas de IA pueden detectar defectos en la pintura, desalinaciones en los países o incluso pequeñas grietas que podrían sugerir debilidades estructurales. La IA no se cansa, no tiene días malos y opera con un nivel de precisión que reduce drásticamente el margen de error. Otro ejemplo convincente es la industria farmacéutica, donde las apuestas son increíblemente altas. Asegurar la calidad de los medicamentos es crucial, ya que impacta directamente en la salud humana. Los sistemas impulsados por IA inspeccionan tablitas y cápsulas en busca de imperfecciones, como formas o tamaños incorrectos, o incluso contaminantes extraños. Pueden procesar miles de unidades por minuto, una hazaña imposible para una fuerza laboral humana. La velocidad y precisión de la IA en este contexto no solo aumentan la eficiencia, sino que también mejoran la seguridad, asegurando que solo los productos que cumplen con estrictos estándares de calidad lleguen a los consumidores. En la industria electrónica, donde los componentes son cada vez más miniaturizados y complejos, el control de calidad impulsado por IA es indispensable. Con las placas de circuito, por ejemplo, una sola conexión defectuosa puede inutilizar un dispositivo completo. Los sistemas de IA equipados con tecnologías de imagen avanzadas pueden inspeccionar estas placas, identificando defectos invisibles para el ojo humano. Esto asegura que cada componente funcione correctamente antes de formar parte de un sistema más grande, reduciendo el riesgo de futuras fallas y retiradas del mercado. El impacto del control de calidad impulsado por IA se extiende mucho más allá de los beneficios de producción inmediatos. Representa un cambio hacia un futuro donde la manufactura es más sostenible y eficiente. Al minimizar el desperdicio y reducir la necesidad de retroceso, estos sistemas contribuyen a menores costos de producción y un menor impacto ambiental. Sin embargo, la integración de la IA en el control de calidad también plantea preocupaciones sobre el desplazamiento laboral. A medida que las máquinas asumen tareas tradicionalmente realizadas por humanos, existe el riesgo de una reducción de las oportunidades de empleo en ciertos sectores. Sin embargo, también crean nuevos roles centrados en el desarrollo, la gestión y el mantenimiento de estos sistemas avanzados. Mirando hacia el futuro,
La evolución del control de calidad impulsado por IA podría llevar a cambios aún más profundos en cómo se diseñan y fabrican los productos. Con la capacidad de la IA para proporcionar información detallada sobre el proceso de producción, los fabricantes pueden refinar continuamente sus métodos, lo que finalmente conduce a productos que no solo están libres de defectos, sino que también están optimizados para el rendimiento y la sostenibilidad. A medida que avanza la tecnología, la línea entre el control de calidad y el diseño puede difuminarse, con la IA desempeñando un papel central en la creación de productos que son tanto innovadores como impecablemente elaborados.